Eso es en marzo. Aquí, 3 de abril. Eso. Mi español muy mal. Yo borrar aquí. Aquí quiere temprano. Ahorita foto para el video. Ok, eso, aquí le dice eso, que estamos esperando por mi finiquito. ¿Recuerdes? Yo pago 600. Ok, eso es por enero y febrero. De aquí, marzo, menos de una semana más, yo pago otros 600. Eso es por marzo y abril. En abril, primer día, yo pago 300. Eso es por mayo. Ahora yo necesito pagar, y eso es muy temprano. Ok, because de cambia eso, because de factores cambia. Ok, pero ahora yo pago, because de yo gano, paga 2 veces cada mes. Ahora yo pago cerca 22, 23, cerca eso. Pero próximo vez yo pago eso en junio. Eso es por junio, acá de yo pago por mayo. Okay.